Bienvenidos al All-Star de League of Legends 2016. Hemos reunido a 30 de vuestros jugadores favoritos. Durante los próximos 4 días lucharán codo con codo para defender a sus regiones y demostrar quiénes son los mejores. Han llegado para incendiar la grieta del invocador, el equipo de All Stars compuesto por la LCK de Corea, la LCS de Norteamérica y la GPL del sudeste asiático. Un fuerte aplauso para el equipo ¡Fuego! Dispuestos a congelar a cualquiera que se ponga por delante, representando al equipo hielo, los All-Stars de la LPL China, la LMS y la LCS europea. ¡Ruido para el equipo hielo!
16. ¡Que comience la batalla! There they are, our all-stars from Fire and Ice. What a fantastic performance and what a fantastic introduction for the players by Ibai. Bienvenido todo el mundo a Barcelona. Welcome everybody to Barcelona. Around the world, you answered the call. And now 30 of your favorite players have descended on Spain. Over the next 4 days, they will battle it out on Summoner's Rift and Howling Abyss to determine which all-stars will rise above the rest as we get some sights of the beautiful city we are in, Barcelona, and the players have been preparing in. It is truly a wonderful city and a wonderful venue here at the Palau Sant Jordi. Good evening. I'm Eefje Schoks-de-Poorter, joined on the analyst desk by James Stress O'Leary and Joshua Jat Leesman. Quite the intro there for the players. Ooh, you know, a great, exciting, fun intro, and it's going to be a fun week. This is the point of the year. Worlds is done. We're at the end of the season, so let's create some mayhem. Yeah, one way to make an entrance is just shooting fire into the stadium, and you can Fuego. feel the heat of it all the way up here. I'm just looking forward to seeing the best players play on this patch for the first time, right? Like, we've seen IWCA, we've seen people in solo queue, but I don't think we've ever seen players at this level play on this patch yet, so that's what I'm excited for. Definitely so much to see, and we'll be covering everything from here, but we are not alone in that here in St. Jordi. Our international broadcast partners are also helping us out to bring the tournament around the globe in over 15 languages. There you see some of our colleagues from the LVP, and of course, as always, the team from Korea's OGN, bringing you all the action as well. Now, after a year full of amazing League of Legends moments, we have gathered here to celebrate. Superstars from 6 regions have been divided into 2 teams, Team Fire and Team Ice. First up in Team Fire, we have North American LCS, Korea's LCK, and Southeast Asia's GPL, specifically the Vietnamese All-Stars. And then in Team Ice, the European LCS, the League of Legends Master Series, and China's LPL. What are we thinking of the division here of teams? Is Fire notably stronger? Is it Ice? Rather convenient. The North American LCS got placed with the LCK again, tried to defend the Team Fire championship from last year. I like the chances of Team Fire if I'm just looking at that, because I feel like the NA All-Star team, just the players that got voted in, are actually pretty strong. But you never know with NA's chances coming to these international events, right? Yeah, oh, there we go. I have a quote from Myth. Practicing 1v1. 1v1. So I feel like it's one place where the players kind of actually want to do well. Well, I guess it's also because it's harder to build synergy for all these 5 players together, but what if they all get a great 1v1 strat and take that? Then you're taking a big part of the cake, right? Everyone always seems to have their favorite 1v1 strat, and you're right, but the problem is because there's bans, it gets figured out after a little while, and sometimes you just ban it away. So there's so much, we're getting to that later in the day. I cannot wait for that. Yeah, there's also a bunch of other game modes. My personal favorite is Tandem Mode. All of these are worth 50 points for the winner, and Tandem Mode is, of course, the one where there's 2 players. One has the keyboard, the other has the mouse. Kachuni from last year, who can forget that one, but very exciting. Oh man, Tandem mode. There's also Assassin and Marksman modes where players have to choose from a restricted champion pool. Basically, in the search bar, you type in Marksman for Marksman mode and Assassin for Assassin mode, and those are the only champions you can play. Also, you have to build only offensive items in those modes. Yeah, no tanks in either of those modes, thankfully, but we might see a couple of tanks in One for All. One of the fun modes we had from IWCA, we had a lot of Zags coming out, we had some Javans come through as well. So that's the mode where everybody votes on their team for a champion to play. All 5 members of that team are going to have that locked in. That gave us last year 10 Blitzcranks. I wonder whether we'll see anything like that again. It's always Jarvan versus Yasuo again. Yeah. Like, that was actually a really great thing if people were watching IWCA, or just go back and watch the One for All between Yasuo and Jarvan. Like, there's some really fun combinations you can see, especially when you have really good players playing that wacky game. Brazil versus Oceania, 5 Zax with Zizirot Portal. That was fantastic. So funny and at the same time so frustrating, because we were talking to the Oceanic team and they said, oh, we'll just, you know, escape, no one can catch Ezreal. 3 Zax come flying in, they suddenly hit. Yeah, when there's 3 of them all ulting as well. Craziness. I hope somebody's got something new as well that we're going to get. We'll see, but it is something we can see come out as we are here on patch 6.23 for the All-Stars Madness. That is pre-season
+1, and in IWCA we said, okay, Assassins, all these reworks, everything's gonna come out, and it was tanks, tanks, tanks. Surely with so many champions changed, we were looking at it, Assassins were going to be the name of the game on preseason, as you alluded to. A lot of people talking about the strength of Talon. We didn't see any of that. You know, LeBlanc got banned, but it's all about the mastery changes, Chad. I mean, it makes tanks so strong. I feel like Courage of the Colossus just kind of snuck in under the radar with all these assassin changes and just kind of dominated the top lane meta. But in all honesty, the 6.23 patch here, there's a lot of stuff that's really OP. And I want to see how much of it gets exploited by these top players and how much of it is undiscovered or doesn't necessarily work on the pro game. Like Shyvana, for instance, if you're thinking in solo queue, crazy amazing jungler, but with the really good players, Lee Sin probably better than that, Ivern probably better than that. Like there's so many things that I want to see if can kind of overtake the meta we saw at Worlds, and then we'll see you in the fun games here. And as you alluded to from IWCA, that's teams that were kind of thrown together from their own regions as well. So now I want to see if, you know, the likes of Korea's players are going to bring something that they've been playing that nobody else has really seen. One thing's kind of for certain, Nautilus, such a high priority in the top lane right now because of how stupidly broken with his W as well, gets 53% of his max health as a shield. It's crazy. You just cannot kill him. Unkillable. Yeah. We'll see what happens. And of course, as you say, pro players, so they're definitely at a highest level, but they haven't had that much time to work together. So maybe they go for something that is better to execute. I know in the Assassins modes, for instance, you can pick Nocturne and Pantheon, and we saw that in the IWCA as well, coming out of GPL using that as a strategy. So it'll be interesting to see if they go strategy crafted or just have fun and, well, rely on our own prowess. Yeah, I mean, I feel like a lot of these players are going to be playing mostly to show off, and the really in-depth strategy isn't going to be there. And I think that's totally okay. I was talking to Doublelift on the way in. He hadn't necessarily researched, like, oh, these are the best things for Assassin mode, and he hadn't gotten out his theory crafting. But he says he has been playing probably more than a lot of these other guys, because we have to remember we're pretty much in the off-season everywhere in the world. So the question is, how fresh will these guys be? Who has figured out the game the most at this point? And honestly, who's just going to have the most fun? Well, to that, we also saw yesterday EU was sightseeing a bit and going around the city. And then on the other hand, Bjergsen tweeted that they were practicing Team really bonding. hard. So Team bonding, it is just as important as anything else. It's what we've learned. IWCA, we saw the SEA team. They've now played 2 tournaments. They're here for their 3rd as a team. Mm-hmm. I still think it's an uphill battle for them, but it's certainly, you know, that team synergy might go a little bit of the way to help. All right, let's take a look at the schedule then, because we have a lot on our plate starting today. First up, the Battle of the Atlantic between the NALCS All-Stars and the Hopetown European LCS team. Now we have Marksman mode, Fire versus Ice, that is a mixed-up team. And then later we will kick off our first 7 matches in the 1v1 tournament. Closing out the day, the Korean All-Star squad will take on the representatives from the LMS. We are all the way at the beginning. I'm not going to ask for a Fire versus Ice prediction yet, but I will ask for the first match, which is the European All-Stars taking on the NA All-Stars. Give me your quick predictions. Well, one thing I'll say is this will decide once and for all who the best region is with North American, as it always does. We can close the books on it. No, I mean, based on the votes, I feel like EU voted a lot for like the classic popularity. We have a couple people in there that were in the promotion tournament, whereas NA, I feel like, voted more of the true All-Star team. So I think those guys are pretty heavily. I unfortunately don't disagree on too much of that at all. I mean, it's been a while since we've seen Peke in mid lane. I'm not doubting him at all, but when you compare him to the NA lineup, where you're like, okay, All-Star, top tier, All-Star, every single role. It's tough for us, but I think we can still do it. In NA's favor, I would say. I think They've been in our favor They are before. favored. That does not make me very confident. Well, we'll see. But before we send it over to our fairly balanced, not at all biased casting crew, Doublelift tells us what the NA versus EU rivalry means to him. I've been to All-Stars 4 times, and all 4 times NA versus EU is like the most hype and the most like talked about match, because there's always like the NA greater than EU greater than NA like meme. And All-Stars is just like a really hilarious way to show it, especially like, I guess I have a history with it because my first time I was playing in All-Stars, it was the very first one, and I got a penta against EU, which felt like really good. And ever since then, it's just been like a pretty big grudge match. NA players always like trash talk EU players and the other way around, so I really want to smash them. We'll find out if Doublelift can smash the European All-Stars or whether he will get smashed. Welcome everybody, I'm Trevor Quickshot Henry, joined by Sam, Kobe, Hom, and Kensler, and Martin DeFiscio Lunga. I brought some backup
for the EU versus NA rivalry. Ah. Stuck you in the middle. Classic European 2 versus 1. Okay. It's what we do. I We outclass you. That's the best part. I love the European NA games because we're like sibling rivalry, right? We're friends. We can, make fun of each other a little bit. But in the end, it doesn't really matter because Big Daddy Korea is the best, and we all agree on that. Long game, right? That's what you're playing for. Let's take a closer look at the All-Stars taking part here in 2016, representing Team Ice, blasting their way onto the Rift. It is the European LCS, Soaz in the top lane, Jankos in the jungle, Xpeke playing on Spanish soil. Now in the mid lane, Reckless ADC and Mithy, of course, supports. A lot of Spanish pride there for the EU squads. Definitely true, but representing Team Fire will be the North American All-Stars. In the top lane, it's Impact. In the jungle, Reignover, mid, Bjergsen, AD carry double lift, and support Aphromoo. And honestly, we have to praise the North American fans for understanding how to vote the absolute best players to All-Star with this team. Because I think if I had to pick 5 guys from 2016 in North America and put them on a team together, these would be the 5 guys. Because you have the leadership as well for someone like Aphromoo. So Fisher, are you starting the excuses early? No. Veterans. For the veterans listen. of the European No. Soaz, Reckless, Peke, it's 60% It for is. nothing. All I'm Could've doing been here. 80%. Y'all All are I'm doing all- here, guys, is I am building up North America like we do every single event. All-Star 2016 và ngày khai mạc hôm nay chúng ta đã sẵn sàng để đến với cặp đấu đầu tiên. Một cặp đấu chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tranh luận cho dù kết quả nó như thế nào. Cuộc đối đầu giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Với 5 cái tên siêu sao đến từ khu vực châu Âu, ta có Soaz, ta có Jankos, Xpeke, Reckless cộng với lại Mithy. Trong khi đó bên phía bên kia sẽ là 5 cái tên, nhưng có một sự pha lẫn lại với 2 người Hàn Quốc Impact cộng với là Reignover, một người châu Âu PSN cộng với là cặp đôi ở khu vực đường dưới Rush Hour chu. Đây sẽ là thực sự một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ rằng nhìn về mặt nhân sự bên phía châu Âu sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn nếu chúng ta dựa vào phong độ mùa hè của ví dụ như nhân vật đang trên màn ảnh chẳng hạn Xpeke. Giai đoạn vừa rồi mùa hè anh ta thật sự không thể hiện được nhiều, anh ta đã qua thời đỉnh cao phong độ rồi. Rồi người đồng đội cũ của anh ta là Soaz cũng vậy, người vừa trở về với lại Fnatic. Nhưng chúng ta hãy cứ nhìn lại QTV của All-Star Việt Nam. Có thể phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp sẽ là mãi mãi. Xpeke rất mạnh mỗi khi đến với những giải đấu quốc tế. Thì hãy cùng chờ xem anh ta sẽ làm được gì trước Bexen bên phía bên kia. Còn đây là những hình ảnh giữa Sanker và S2K. Điều đó chính là pha thi đấu của Jankos với cái tình huống mà anh ta cố gắng cứu đồng đội của mình khỏi tình huống thua. Và trong tất cả những pha thi đấu đây, Jankos đi vào cướp được rồng ngàn tuổi thì ta được xem người rừng đến từ khu vực châu Âu. Anh ta thật ra là một người chơi có kỹ năng rất tốt, nhưng tại khu vực châu Âu thì thông thường mọi người không đánh giá cao quá về mặt kỹ năng, họ đánh giá cao mặt chiến thuật. Nhưng với Jankos tôi nghĩ rằng anh ta chính là một người chơi mà phải nói rằng có kỹ năng ở khu vực đi rừng, ngoại trừ Swaggeren là cực kỳ tốt. Đúng vậy, và không chỉ là về mặt kỹ năng mà cái chuyện mà bỗng nhiên không phải tự nhiên mà anh ta gọi là first blood kick, tức là cái tỷ lệ có chiến công đầu của anh ta trong những trận thi đấu phải nói rằng cực kỳ cao trong hầu hết các giải đấu mà anh ta từng tham dự. Thì gần như là 60-70% anh ta sẽ đem về chiến công đầu cho đội của mình. Thì đây sẽ là một điều mà bên phía của đội hỏa, tức là đội Bắc Mỹ sẽ phải cực kỳ cẩn trọng, đặc biệt là Reignover. Và lối chơi thực ra của hai người này thì tôi nghĩ là tương đối là nó tương đối trái ngược một chút xíu. Jankos thiên hẳn về việc ra đường và kiếm những điểm hạ gục cho cá nhân anh ta cũng như là cho đội của mình. Còn Reignover ngược lại hoàn toàn, anh ta thiên hẳn về kiểm soát khu rừng một cách triệt để. Và ở thời điểm này khi mà cả hai vị tướng của mỗi hai người chơi đều có điểm mạnh riêng, với Olaf đến từ Reignover khi một thời điểm ở vào giai đoạn 1 năm trước, thật ra chẳng ai dùng Olaf đi rừng cả, và Reignover là người chơi gần như là duy nhất tại châu Âu cũng như Bắc Mỹ là người ta dùng Olaf đi rừng. Trong khi đó với Jankos, người rất nổi tiếng với First Blood King, thì chắc chắn Lee Sin là vị tướng điển hình của anh ta rồi. Nên ở thời điểm này với Olaf bạn cùng khỏe và cả Lee Sin đều có cái điểm mạnh riêng, thì nghĩa là cả hai sự lựa chọn mở ra, cả hai người đều có được điểm mạnh, thì trong trận đấu rất nhiều những cái ưu điểm như vậy thì sẽ thể hiện được nhiều nhất đến từ siêu sao cả hai đội. Một điểm nữa ngoài chúng ta cũng sẽ phải nói tới đó là tính chất của giải đấu, nhưng mà của trận đấu này nó khá là khác biệt. Giải đấu All Star nó thiên hẳn về giải trí, nhưng mà cuộc đối đầu giữa châu Âu và Bắc Mỹ lúc nào nó có một cái chút xíu gì đó gọi là ăn thua và rất là mẩu me với nhau trong những lần gặp gỡ giữa hai khu vực này.
thì tôi nghĩ sẽ thiên về cái sự quyết liệt hơn một chút xíu ở trong cặp đấu này. Nó vẫn sẽ là vui vẻ, nhưng thắng thua vẫn sẽ được đặt lên rất nặng ở trong cuộc đối đầu với châu Âu Bắc Mỹ. Chúng ta nói hồi nãy về SPK với Bexen, về Jankos Rainover, nhưng đừng quên Reckless và Double Lift là hai cái tên cực kỳ đáng chú ý ở vị trí xạ thủ. Và bước vào cấm và chọn châu Âu, đội băng quyết định cấm đi Katarina. Xin nhắc lại đây là phiên bản mới, tức là những vị tướng sát thủ đã được sửa đổi, đã có thể có mặt tại giải đấu này và cực kỳ mạnh mẽ. Và bước vào cái phiên bản mới như vậy thì thật ra người trông chờ nhất tôi nghĩ đó chính là hiện tại là Soaz, vì anh ta là một người chơi nổi tiếng với sự thông minh. Thế anh ta dùng sự thông minh của mình để cập nhật, để có thể tìm hiểu phần đó kỹ hơn. Như cách mà QTV anh ta thi đấu bằng kinh nghiệm. Còn với Soaz tại LCS châu Âu thì nghĩ rằng anh ta là một người mà để chờ xem sự lựa chọn của anh ta không bình trên này là sự lựa chọn thú vị nào đây. Ở thời điểm này chúng ta thấy rằng Kennen và Jay không biết là còn giữ được cái sự thống trị của mình không. Tôi nghĩ Kennen vẫn sẽ giữ được cái sự thống trị của mình bởi vì cái tầm ảnh hưởng của vị tướng này, và đây cũng là vị tướng mà Soaz cũng khá là thích. Tôi vẫn còn nhớ năm 2015 anh ta cũng đánh Kennen và có những cái pha đào thoát cực kỳ ngoạn mục với vị tướng này. Thì hãy cùng chờ đợi những vị tướng sẽ xuất hiện khi mà hai đội bước vào giai đoạn chọn của mình. Còn bây giờ cấm thì bên phía đội hỏa lại cấm đi Syndra, một điều khá là thú vị, bởi vì Syndra là vị tướng mà Bexen thích nhất và tôi nghĩ là một trong vị tướng mà anh ta đánh tốt. Nhưng với đội hỏa hiện tại đó là đội 2, tôi nghĩ rằng đội băng cơ hội chọn trước. Mặc dù SPK ta nói rằng phong độ của anh ta không thực sự cao, nhưng đôi lúc thì một khoảng thời gian không ai biết đến thì cái khoảng thời gian mà tập luyện và giấu bài như vậy thì cũng là một thời điểm SPK có khả năng thể hiện, nên an toàn là trên hết. Đội hỏa thật ra cũng muốn kiếm điểm và muốn chiến thắng, muốn phần nào đó mang về vinh quang dành cho đội hỏa. Bây giờ thì đã xong 6 lượt cấm, Lee Sin và LeBlanc là hai lượt cấm cuối cùng của châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng ta đến ngay với lượt lựa chọn đầu tiên thuộc về bên phía của châu Âu. Soaz sẽ là người chọn trước vì anh ta chọn luôn đường trên cho mình hay không, một điều cũng tương đối là mạo hiểm nếu như bạn muốn chọn cho mình đường trên. Vị trí nó khá là dễ bị khắc chế nếu như bạn đưa ra lựa chọn của mình quá sớm. Jankos đang thảo luận khá là nhiều với người ngồi bên phía tay trái của anh ta là SPK. Soaz cũng tương tự như vậy, chờ đợi 10 giây. Không biết là có chọn trước hỗ trợ hay không, còn không thể chọn trước đi rừng cũng được. Nghĩa với Olaf hoặc Rek'Sai thì bây giờ cướp đó là Rek'Sai. Rất an toàn đến từ Jankos, có chọn dễ hiểu mà thôi. Khi đó thì nhìn sang bên phía đội hỏa với Olaf hoặc Rek'Sai. Rất thích sự lựa chọn Ivern này. Đó là tôi cũng Rek'Sai. đang chờ đợi Ivern. Rất an toàn đến từ Jankos, có chọn dễ hiểu mà thôi. Khi đó thì đây là nhìn sang bên phía đội hỏa với Olaf hoặc Rek'Sai. Rất thích sự lựa chọn Ivern này. Đó là Rek'Sai. Thì Ivern sẽ chứng minh